ओके जी वेलकम बैक सो वी वर डिस्कसिंग अगर इथे डबल लिख दिया फिर इसनु कॉल करया ता all of you know what will be the answer. Double of it is 10 and if I write here 6 a plus 1 क्योंकि इथे brackets हैं because we are using brackets here it will be expanded as, let me show you once again, it will be expanded as uh, a plus 1, it will be expanded as a plus 1 plus a plus 1. So it is 6 plus 6, which is 12. Let's run it once. It is 12. But now, again, the problem is there. Let me just show you. I'm writing here A into double A. Anybody, what will happen now? What will happen now? Anybody, 60 में sir answer output. what I am doing now? I want A into double of A. It will be expanded like this, A into, right? So problem is again there. This is having higher precedence than this. So first, this will be evaluated. It will become 30. Let me write it again. It will be 5 into 6 plus 6. It will become 30 plus 6. It will become 36. Whereas you were expecting it to be, कितना expect कर रहे थे? Double of A, it should be 12. So 5 into 12 होना चाहिए था 60, but ये बन गया 36. Have you got the reason? Reason समझ में आया बच्चे? Yes sir, presidents. हाँ, precedence के कारण problem है. How will it be expanded? Important is that. So एक और alternative है फिर इसको भी ब्रैकेट में डाल दो द होल एक्सप्रेशन ताकि वो फिर सेफ रहे. सो इन दिस केस अब क्या होगा? हूँ 60 हो जाएगा sir. हाँ, नाउ इट विल बी 60. आई लाइक शो यू हाउ इट विल बी 60 नाउ. ओके, in this case it will become like this. It is basically this a into, right? Because we have written double a x, we have written it like this now, x plus x. So because of the outer brackets, there will be brackets here, and now it will be 60. Is it clear? Clear है बच्चे? Yes sir. Wait for a minute. I am getting a हाँ जी बेटा, एक चीज समझ आ गई सारे अनु? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. हाँ, okay. I'll explain the main concept here, that Yes, sir. this is a preprocessor. We call it a define macro also. जहाँ ਤੁਸੀਂ इसनु कहीं use कर रहे हो, wherever you are calling it, it will be expanded there, right? So ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ problems ਕਰਕੇ ਹੀ
C++ ਦੇ ਵਿੱਚ inline functions ਆਏ. Inline, let me write integer, uh, sum or whatever you want. Integer A, integer B, return A plus B. Sum X, Y. You can do anything like that. For example, here we have X and we have a Y also. This is an inline function. ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ define macro ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, but with an additional feature ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਕਰੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ. ਨਾਓ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ. ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਲਾਈਨ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਇਨਲਾਈਨ ਹੀ ਟਰੀਟ ਹੋਏ. ਫਰਸਟ, what is the meaning of inline function? What compiler will do? ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਹਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ. ਸੋ basically it will become something like this: cout x plus y. This is what it will become, right? So this call may be expanded like this. Difference क्या है? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ. Answer will be 15. Difference क्या है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, x+1 is now an expression. ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਸ ਸੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਬਟ ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ, these expressions will be evaluated first and then passed to the function as arguments. So you can see this is the correct result. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, suppose it is square of a, let it be, let me change it a little bit. x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. So here it will print 5. Here it will treat x as 5 and its square will be 25 because of this. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ +1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, then it will be 36, not 11, as it was in case of macro. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ as argument ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ. This is the basic difference between inline functions and macros. Inline function ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. If you are writing here inline, it means you are making a request to the compiler to treat this function as inline. Compiler उस request ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, it totally depends on different things. हो सकता है कुछ बड़ा फंक्शन हो inline मान ले, कुछ बहुत ही छोटा फंक्शन है ਜਿਹੜਾ inline उसने नहीं treat ਕੀਤਾ. For example, अगर इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ loop है, for है या while है या ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ do while लगाती, right? In that case, this function will not be treated as inline. Any function that contains a loop will definitely not be an inline function. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ. ਉਹ normal function ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ treat ਹੋਏਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ inline ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ. Is it clear? Is it clear, ਬੱਚੋ? Yes, sir. Okay, that's all for today. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ किस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ले रहे हैं? सारे Zoom यूज कर रहे हैं या अलग-अलग यूज कर रहे हैं? सर यू मी Zoom ही यूज कर रहे हैं? Yes, यस sir. सर Zoom है. Google Meet ਤੇ ਕੋਈ क्लास ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ? नो सर हम्म? नो सर ओके, चलो चलो ठीक है.
ਫਾਈਨ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੋ। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਓਕੇ ਸਰ। ਕੌਰ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਲਾਸਟ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਆਫ ਯੋਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਲਾਸਟ 4 ਡਿਜਿਟ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਿਰਫ 1 to 17 ਲਿਖੋ ਸਿਰਫ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੋਰ ਨੇਮ। all of you follow this method. Yes, sir. Okay, Okay, sir. आज ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕहीं ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, then let me know. ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਸਰ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਸੌਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਸਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਰਸ ਕਹਾਂ ਐਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ MCA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। 11:15 ਨੋਟ 11:30, 11:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 11:15 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।